5 poison, 5 mental clashes. I think you know that, yeah? 比如说像五毒，或者说是5种烦恼，我想各位都知道。Anger, desire, ignorance, attachment, pride. 也就是贪嗔痴慢疑。These are negative emotions. 那这些都是我们的负面烦恼。And there's positive emotions. 当然也有很多正面的情绪， like loving kindness, compassion, 比如说慈悲， awareness, 或者是觉知， devotion, 或者是前进， interest, 或者是有兴趣， concentration, 或者是专注， and wisdom. 或者是智慧， So on, many things. 等等等等，就有很多。Yeah. I think better. I think better not too much detail about this. 当然，我想我就在这里不多讲它的每一个细节了。And that is what we call korsimjungshi. 于是我们称呢，这就叫做心所。It's come from mental consciousness, and also connected with the 6 consciousness, all 6 consciousness. 所以呢，它是来自于我们的意识，当然它也跟整个6识是有关联的。Then the fourth one, demba mayim dujishi. 那在讲到的是不相应刑法 means not belong to atom, not belong to consciousness. 也就是说呢，它不属于这个原子物质，它也不属于意识。There's some phenomena not belong to consciousness, not belong to atom. 也就是说，有一些现象呢，它不属于物质的，它也不是属于这个意识的。Like impermanent. 比如说像无常。Because impermanence not belong to atom. 因为无常它不属于在原子物质上。Because consciousness also impermanent. 因为呢，意识呢，它也是无常的。That's why the impermanence is not belong to atom. Otherwise, then everything become atom. Yeah, everything will belong to everything has to belong to atom. 那要不然的话呢？因为无常它不是属于原子物质的，要不然的话，一切的事物都会成为是一个物质的原子的。Impermanent is not consciousness. 然而无常也不是意识。Because according to Vaibhashika said, consciousness is beyond the atom. 因为对于有部的论点来说，意识呢，它是超越了原子的。The consciousness doesn't have atom. 因为意识它本身呢，没有任何的原子物质。But still, consciousness is impermanent. 但是仍然，意识呢，它是无常的。That's why, what are you going to say? 所以我们现在可以怎么说呢？ The impermanent. 对于这个无常。Do you want to say impermanent belong to atom or consciousness? 所以我们要说，这个无常它是属于原子物质的呢，或者是意识的部分 Neither, yeah? 两个都不是。Neither of atom and consciousness. 它既不是原子物质，它也不属于意识。That's what we call demba mayim dujiksha. 所以我们称它叫做呢，非实有的不相应性。demba mayim 吧。demba mayim dujiksha. 对，就是非实有的不相应性。Pardon? 这边他有人问说，那无常是属于概念吗？米大巴神那个就多巴给空属对个对 ，concept 空属对个对。What do you think? The cup is belong to concept or not? 那各位你们认为呢？这个杯子是属于概念还是不是属于概念？
尼家人啊都有在里面的意思是苍马有的是个度，尼家有的是个度。 belong to consciousness and not belong to two things he cup he 所以你的意思是说，它既属于概念，也不属于概念，是吗？都有概念啊，它是都包含在里面，杯子也包含在概念，你没有杯子的概念，你也不会想说这是杯子。그게 삼나르바 아니 컵세야기르바 아니 디 또바낭라 되기요래 또방엔라 요래 디 송당 또바유나 아니 컵기 통기요래 所以说那是瓜嘛，应该是有些那个。 베나디 nga초 디 메도 기밍 따기 말에 디 메도 세야기 푸기 말에 디 송당엔라 데네 컨셉 요래 또바 요래 디 that means the cup is belong to concept 那就表示说这个杯子是属于概念的。 and what is the another part not belong to consciousness 那它不属于概念的话，你能怎么解释呢？ 不是不属于概念，也是有啊。那里面之前来讲。you said there's two part here, yeah. One belong to consciousness, one is not belong to consciousness. 所以说你就把它想成杯子。那刚刚仁波切说呢，所以你可能认为说它是属于概念的，或它是不属于概念的，有这两个选择。两个一个。你要选一个还是两个？ 我想两个都有，我是这样想的。好，那空给你家有的谁个读？Then you can say impermanent has both. 所以那你可以说无常呢，就是这两个。But 但是 according to Vaibhashika, impermanent is not just thought. 对于有部来说呢，无常它不只是一种概念。 Impermanent is same as cup. 无常呢，就像这个杯子， It has a function. 它是有作用的。 It is because they don't believe emptiness. 因为有部他们并不认为有空性。 And that's why impermanent has function even in absolute, even according to absolute reality, still impermanent has function. 因为他们认为无常是有作用的，即便是在圣义地上来说，他们也认为无常是有运作作用的。 This is according to Vaibhashika. 这都是有部的理论。 Okay. And there's many other things with Dhammamayimidujishe. 对，所以在不相应刑法里面还有很多其他的。 Okay, now the last one. 于是再进入到最后一个。 The last one is Dhumache Takbushi. 也就是无为法。 For example, space. 比如说像虚空。 They say space is permanent. 有部他们说呢，虚空它是长的。 Because it's unborn. 因为它是无生的。 No beginning. 没有开始。 That's why there's no duration, never. 所以它没有中间的过程，没有住。 That's why there's no end. 所以它也没有终结。 That's why you can say it's always there. 于是你就可以说呢，它永远都在那里。 But again, this is Buddhist space. 但是同样的呢，这是佛教的虚空说法。 Not scientist space. 这不是科学家的虚空说法。 I think scientist space come from Big Bang. 我想科学家认为的整个这个空间虚空是从大爆炸来的。 And space can grow bigger and bigger. 然后这个空间呢是可以一直成长越来越大的。 And space curve and 然后整个空间呢，时空就扭曲。 There's shape also. 它甚至有形状。 But what I think, according to Buddhists, that space is belong to
subtle wind energy. 但是我认为呢，佛教的虚空说法，它是属于一个维系的气的一个能量。The scientist space is belong to subtle wind energy because in Abhidharma they said 对不起，是科学家这么认为。the scientist space belong to the scientist space is according to Buddhists that is belong to subtle wind energy. 其实千里把萨托维安的知道吧？ 체리 바가 남카 지로와 디 남바 따와 토니 따와이나 디 룽타와 그 나라야 누구요? 룽타위 누바가 남아. 所以科学家他们认为的虚空呢，可以说在佛教的里面呢，是属于叫做维系的气的能量的一种概念。Because in Abhidharma they said the basis of the universe is subtle wind energy. 所以呢，在阿毗达摩对法论里面说呢，整个宇宙的基础就是这个非常维系的一个气。Four types of wind energy. 而这维系的这个气跟风呢，它们有4种。That's four power. I think four power. 也可以说是4种力量。Pulling, pushing. 一种是推的力量。And temper. 一种是吸的力量。How to say? Like gravity. 就好像这个引力的这样的说法。And lift up. 还有上升。And pushing down. 还有下降。Pulling, pushing, drawing, lift up, putting down. 也就是有推、吸跟上升、下降。That's four energies. 的这4种能量。And these four energy, subtle wind energy is everywhere. 而这4种维系的这个风能呢，是在一切地方都有的。And sometimes this energy they become like wave. 而有的时候，这些能量变得像是一个波一样。What we call like umbrella. 我们说它像一个这个伞。And then the wave sometimes produce different universe. 而每一个波呢，它们可能就会产生不同的宇宙。And I think this is very similar to the theory of Big Bang. 而我觉得这样的说法呢，跟整个大爆炸的理论呢是有类似的。The scientist says the theory of Big Bang come from crashing two energy, like two wave of energy crash, then you produce Big Bang. 因为科学家也说，大爆炸的这个情况呢，也是来自于2种能量的相撞，所以就产生的。But what is Buddhist space? 然而，我们佛教的这个虚空是什么呢？ Not abstractive. abstract 什么呢？드밤해봐. 它是叫做无爱的。턱밤해봐. 无爱的。Just open. 它是一个仅只是一个开放的。That is the characteristic of space. 所以这就是对于这个虚空它的这个说法。You allowed to move. 你是可以在里头，这个是能够移动的。You allowed to talk. 是能够言语的。That's why just opening the door. 它就好像仅只是一个打开的一个这个门。So what we call just open, not abstract, not abstractive. That is the characteristic of space. 所以它是完全的敞开的、无碍的，所以这个就是整个虚空它的性质。This is why even before the Big Bang, there's space. 所以即便在大爆炸之前，就已经有了虚空的存在。But Buddhist space. 不过那是属于佛教的认为的虚空。Why? There's allowed to. Why there's allowed to have Big Bang?
因为呢，那里有空间允许有这个大爆炸的产生。Not obstructive, yeah. 因为它是无碍的。There's a wave also. 于是它那里也有一些波动。Okay. Anyway, that space doesn't have beginning. 总之，那个虚空它是没有起始的。And that space is not impermanent. 所以那个虚空呢，也不是无常的。Permanent. 它是恒常的。And there's another permanent phenomena also. 所以那又是另外一个常的一个现象。So total 5. 所以总之呢，总共有5个了。And according to Vaibhashika, what they said, these 5 includes all the phenomena. 因此呢，有部他们认为说，在这5部事物当中，他们就包含了一切的这个现象。What time is it now? Today we're going to stop here. 那我想我们今天就讲到这里。Any questions? 各位有任何问题吗？是属于有变化还是 impermanent 还是它是容许它有变化还是没有变化？对嘛，这位大贝西的能啦，你叫我有事个呗，叫我的能啦，咱们来瞧吧，叫我有事个呗。It's permanent or It's permanent, yes. 是常的。Not impermanent. 不是无常的。Because it is unborn. 因为它是无生的。This is why there's no change. 所以说它也没有任何改变。他说可以有，他是不是因为它是个虚空，所以它容许很多的变化？因为来看伊的南卡被打下，南卡能来咱们家恰是个人，像微微的咱的送，的送咱的能来样，叫我用个人。Yeah, you can say all the phenomena are moving in space, but space doesn't move. 你可以说一切的现象都在虚空当中有所变化，但是虚空本身没有变化。The cup is moved in space. 比如说这个杯子呢，它可以在这个空间中移动。But space doesn't move. 但整个空间虚空它不会自己移动。Why? Cup is not space. 为什么呢？因为杯子不是虚空。Like example. 就比如说。You can swim in water. The fish swim in water, but the fish is not water. 鱼在水中可以游泳，但是呢，鱼不是水。请上仁波切，一根它是在什么地方？一个王波卡巴有的，王波处有的，一个王波卡巴度。Somewhere inside your body, 就在你的身体里的某一处。the kind of like the resident is heart center, and the office in your brain. 所以他是说，叫做什么呢？应该来说是在你的心间，但是呢，这个叫做另外技术上来说，在你的脑子里头。办公室。那个办公室。办公室 is in your brain. 哦，他的办公室是在你的脑子里头，但是他的住处是在你的心里。Yeah. There's no special area. 当然，其实它没有什么特别的地方。请问我刚刚讲有部认为说的心事没有办法看到眼视所看到的影像的话，那他怎么去判断说那个是好的还是不好？一些个人吧的能话的马通吧因呐，空给的也不多，也不明多，给看这是他去切图给多。Judging from
mental image, what we call mental image. 我们称它叫做心的影像，它透过心的这个影像呢，来去分别判断。What is mental image? 什么是我们讲心的影像呢？ When you see cup, 当你看到杯子， still you can think of cup in your mind. 你马上拿个东西遮住，你仍然能够在心中想起那个影像， There's an image of cup in your mind. 那就是你心中对于杯子的影像。 Real cup there. 啊，一开看到了杯子，遮起来， Still I believe cup is here. 我仍然会相信到杯子就在那后面。 That's a mental image. 这就是我们心的这个影像， Unclear, 它是不模糊的、不清楚的， fuzzy. 它是很模糊的。所以眼识的影像是比较正确的，然后心识的影像是更模糊一点，对，然后可是心识还是依据这个去判别的是这样子。 你送张安尼咪给写吧了吧？咪写给谁呢？打通给有的，那里一给写吧，咪给写吧嘞，安尼马写话有的，安尼一给写吧给马写话给点呢，安尼地他去切给有的。 Yeah, 是的。 right. But there's some argue. 但在这里呢，它还有一些争论的。Some text said Vaibhashika believe that the eye can perceive cup directly. 但是因为有一些这个有部的书籍，他们说呢，他们相信眼睛能够直接去看到杯子。 Directly. And the second, Sutandika said, cannot perceive the eye consciousness, this cup directly. This for sure. 那经部说呢，眼识是不能够直接看到杯子的。 Next question. 还有问题吗？ Okay, here. 请问仁波切，刚才提到说这个 mental consciousness，假如说是你可以看的这个也有这个 mental consciousness 可以 control 的话，这是一个 different。那假如说你不能看到的话，这个是 mental consciousness control 不能讲 bad。可不可以请仁波切给一个实际的例子，就是到底什么样的情况下，这个 consciousness 是 good写吧地开样通嘛，因那是吧？你哈过吧，因那你空做了，的那的 control 切度给都是，你开始空做了马通那哈嘛过吧，因那空做因拿错了的 control 切有度给都是，开样的那这个通的背记下那这个了呗，被那我那个的背记。For example, anger. 比如说像嗔心。 If you recognize essence of anger and if you know how to deal with the anger, then anger become support for shamatha, loving kind. Shamatha means calm abiding meditation, and also support for loving kindness, compassion practice, and support for emptiness. 所以，比如说呢，如果我们能够看到嗔心的本质，或者说你懂得如何去处理嗔心的话，那它反而对于你的这个止的禅修，也就是说保持平静跟安住，以及慈悲还有空性的这一些修持呢，反而是有帮助的。For example, for small example with the how to transform anger into shamatha practice. 在这里举个小小的例子，讲到如何转化嗔心成为止的禅修。You can use anger as object of the mindfulness. 你可以运用嗔恨呢，作为你保持正念的一个对境。Look at the anger. 你看着嗔恨心。Don't say, "Hey, anger, get out." 你不要说，嘿，这个嗔恨，你给我走开。Then anger become your enemy. 于是这样讲，嗔恨就成为你的敌人。If you say like that,
如果你这么说的话， Or don't say, yes sir, anger, you're 或者 right. 或者你说呢？哦，是的，是的，嗔恨，你是对的。 Enemy is miserable. 我这个敌人实在是真糟糕。 Tomorrow I have to fight. 明天我就要去跟他去好好打一场。 If I have gun, I will kill them. 如果我有枪的话，我就把他杀了。 That's also not good. 这也不好。 That's why, how to do? Then how to do? 于是该怎么做呢？ Hey, anger. 于是你会跟他说：“嗨，嗔恨， Nice to meet you. 很高兴遇到你， Welcome. 欢迎。 欢迎，欢迎你来呀！我很高兴。Then, watch anger. ”于是你看着你的嗔恨， Focus to anger. 专注在嗔恨上。 Anger becomes support for concentration. 于是嗔恨就变成了帮助你保持专注。 Then lost power of anger. 于是嗔恨也失去它的力量。 Still, there's some quality left. 但是它还有一些特质还会留在那里， Your mind becomes very clear, 而你的心会变得非常清明， vivid. 非常的明晰， There's energy. 而那里也有能量。 But 但是 the negative part of anger is lost. 嗔恨它的这个负面的部分呢，就失去了。 Yeah. 请很抱歉，这里刚才讲的虚空跟我们那个本性上的明或者空是有什么区别？ 그냥 되긴디 남카 송야 디르바 데이터가 저 셈기 세차 당 동차를 개박하는 요래. The phenomena space is not emptiness, not clarity. I mean the how to put into word. 很难用语言去说。 How to put into word, because the words are come through concept. 因为这些文字语言也从我们的概念升起。 Emptiness is beyond the concept. 空性它是超越着概念的。 That's why how to use different words. 很难去用另外一些不同的词来讲， I have to be careful. 所以我得小心一点。 Okay, because space is different than cup, 因为虚空不同于这杯子， and space is only empty, 虚空它是只有空的， not emptiness. 但它不是空性的。 Emptiness has two qualities, yeah? 因为空性它有两个特质， Empty and clarity union. 它是空跟明的双运。 But according to phenomena space or relative space is there's no clarity, it's just a vague cheba. Kasa ko. Ga so much. 所以 뱀 동. 本东 뱀부 동 봐. 뱀부 사고라. 哈口。所以说呢，在这个叫做世俗地的虚空或现象的这个虚空呢，它并没有一个清明，它是属于一个断见的，也可以说它是一种完空的。And you cannot say cup is space. 因为你不能说杯子是虚空， But you can say cup is emptiness. 但你可以说杯子是空性的。 And the phenomena space is truly existing. 现象的虚空它是真实存在的， Emptiness is not truly existing. 可是空性它不是真实存在的。 Yeah? But according to absolute reality, space is emptiness. 但是就圣义地而言，虚空它是空性的， Because all the phenomena are emptiness. 因为一切的现象都是空性的。 Form is emptiness. 色是空性的， Emptiness is form. 空性它即是色， Form is not different than emptiness. Emptiness is not different than form.
色是不异空性，空性也不异色。Then now we have to be very careful how to use these words. Yeah. 所以我们现在得要很注意的去使用这一些词语。Okay. Thank you. 好，谢谢。